was at the age of 14, in order to have been accepted into the gang, you had to understand and know how to use a knife. That was the most important thing. And I was introduced to the gangs when I was 14 by a guy that saw potential in me, that actually wanted me to be part of the gang because he saw me as a potential. And so he recruited me into the gang. В возрасте 14 лет, то есть он как бы познакомился с бандами, и для того, чтобы попасть туда, нужно уметь владеть ножом. И один человек как бы увидел его, завербовал его, потому что он думал, что он потенциальный член, хороший будет член банды, и, я так понимаю, он научил его ножу. То есть вас научили просто, ну то есть был человек, который вас научил. Basically, there was a person who was recruiting you. He actually taught you the blade work. Is that correct? No, not really. What he was, he was one of the you see in the gang culture in South Africa, in Кейптаун, you would have a person that recruits you into the gang, and then once the gang accepts you, then there will be somebody that actually trains you or teaches you the code of the gang. And once you are able to understand the code of the gang, you then go to the next level, which is the training aspect of how to use the tools that come with the gang. So one of the most fundamental tools within the gang would be the blade, or the knife. And then once you progress from the knife, you would go into a firearm. You know, so those would be the levels, but you decide if you want to stay with the blade or if you want to go into the firearm, but you need to know the blade first because it's a sign of discipline, respect, and it also is a much more, it's a contact, because when you engage with the victim, it takes much more to take a life with a knife than it takes to have a firearm, because you can shoot someone in a distance, but with a knife you need to be in close contact. So that is how they tested your loyalty to the gang, is how close you could get to someone and how close you could actually get in order to take a person's life. Thanks. 1 minute, please. I gotcha. То есть он говорит, нет, не обязательно ни один человек, то есть когда его принимают в банду, один человек его вербует, после этого будет один специальный человек, который тебя будет тренировать. Сперва они обучают правилам банды, только первый уровень. Да, только после этого переходят на как бы тренировку оружия, которые вместе с этим идет, не только нож. Но сперва идет клинковое оружие, после чего огнестрельное. Клинковое оружие, почему оно первое? Оно показывает, что человек дисциплинированный, он показывает посредством ножа, посредством убийства человека, человек доказывает свою лояльность, потому что они говорят, насколько близко ты можешь подойти к человеку, потому что из пистолета как бы убить человека легко, говорит. Скажи, с чего нож начинается, с чего учить ножу начинают, с какого шага? So welcome, can you please tell what is the first step of training with the blade? Oh, the first step of training with the blade was it's basically called defense. And then it would be how you could use the knife as a way to defend or to reflect. And then the second step would be where you go in when you have spotted the how can I say, an area on the person's body that's most sensitive. So you would be told that the neck, under the arm, the leg, or by the groin area. So you'd be told which would be the sensitive areas. And in most cases, gangs knew that for them to protect themselves, they would normally have a towel around the neck to prevent a stab to the neck, or they would have a towel or even multiple t-shirts to protect themselves when you stab them under the armpit, because that's also another area. But you were taught how to do the offense. For instance, how to keep another person's blade away from you. Okay, thanks. And then you will also be taught how to engage when that person had an open area on his body. But you couldn't just stab anywhere. You needed to be specific, and it needed to be done within at least 2 stabbings instead of
just a multiple. You couldn't stab because it was a sign of disrespect. If you had to stab the person multiple times, like 6 or 7 times, it would have been a fit because they pride themselves in a quick death, and they also pride themselves in the form of how you stab. It's not like stabbing a chicken 6 times to get it to die, but it's like one blow and then it's sorted. Thanks. То есть сперва обучение клинком начинается с обороны. Тебе объясняются, какие ключевые точки на теле человека нужно бить. Это шея, под мышками, нога, область паха. Потом человек переходит к... еще есть определенные полотенца, когда человек оборачивает шею, чтобы защищаться от людей, либо несколько слоев одежды, футболок одевает, чтобы себя защищать. После этого человек учится атаке, и человек учится атаке именно с одного удара. Если человек нанес человека 6 ударов и только так может убить, то это неуважение. Нельзя там 500 ударов потом убить, нужен 1 удар, и он должен быть решающим. Give me a